হ্যালো গাইস, এটি হচ্ছে হাই ভোল্টেজ মডিউল। আজকে এই মডিউলটি মেকিং করে দেখাবো আপনাদেরকে। প্রথমে একটি মসকিটো সার্কিট নিয়ে নেবেন। এটা মশা মারা র্যাকেটের ভিতরে পাবেন। এই সার্কিট থেকে হাই ভোল্টেজ সেকশনের সকল পার্টসপাতি খুলে নেব। এখানে 882 একটি ট্রানজিস্টর ব্যবহার করা হয়েছিল। তারপর এটা হাই ভোল্টেজ ট্রান্সফরমারটা করে নিলাম। এখানে 882 একটি ট্রানজিস্টর লাগানো ছিল। এটা পরিবর্তে আমি IRF 8070 মসফেট ব্যবহার করব। এটা এন চ্যানেল মসফেট। এটার পরিবর্তে 5200 ট্রানজিস্টর ব্যবহার করতে পারবেন। দেখতে পাচ্ছেন আমি টাচ করছি, শর্ট লাগছে না। তারপর একটি 2000 ভোল্টের ক্যাপাসিটর কানেক্ট করব। এখানে আমি একটা ব্যাটারি ব্যবহার করেছি। দুটো ব্যাটারি ব্যবহার করলে পাওয়ার বেশি হবে। ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক করবেন আর চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন।